cry of mourner. He is hereby sentenced to suffer in prison the penalty of reclusion perpetua. He is also directed to pay the heirs of Attorney Richard Osison actual damages 500,328 pesos, moral damages 50,000 pesos, exemplary damages 25,000 pesos, and earned income 120 million pesos. Total 120,575,328 pesos. So ordered, Cebu City, Philippines, May 11, 2012. Sullivan Seperas, presiding judge. Ay, kagabay ka mga bata na kayo na nanay! Kay Buya na! Girlfriend sa tapos. Buya na yun na nun! Galing! Gamay. Hindi ako din. Mahirap ba? Ayun, nagdoon niya. Saan ako mga bata na nun? Nyara to. Dapat ay kinsi. Dapat ay kinsi. Innocent daw siya. Uy, pasend ko